Hi guys, welcome back, Vanakkam, Namaste, and welcome back to my channel, Chris Joe Physio. So I'm back with the second video on my channel, and in the first video, nalla feedback aanu ippozhum kittikkondirikkunnathu. In fact, kore pere enke help cheyan sadhichu through messages and emails. So out of that, oru email undayirunnu which was quite an elaborate one. He had so many different doubts. So I've tried replying back to that, and I hope I've done justice. Lekin fir bhi I would come up with replying back to him on this video if he's watching me. So Mr. Aditya Kammar, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में से और यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड में से एक को चुनना चाहते हैं तो I would say go for MMU, big thumbs up, because it's one of the best university and you've taken up the right course, Aditya Kammar. You've taken up MSc in Advancing Physiotherapy, which is really good. और अगर आप और भी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उन पेजेस में उन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स में जाकर और भी कोर्सेज रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी टाइप करके देख सकते हैं कि और भी कैसे कोर्सेज है और भी कितने कोर्सेज है. 1 साल की कोर्सेस है, 2 साल की कोर्सेस है और डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस भी है, यानी कि एक्सरसाइज मेडिसिन और स्पोर्ट्स थेरेपी और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मिलते हैं. नॉट जस्ट इन MMU और यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड, बट देयर आर सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, कार्डिफ, शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी, श्रूसबरी. In Shrewsbury, there's a really nice course which is, I guess, 1 साल के एक कोर्स है वो जो exercise medicine के बारे में एक कोर्स है, which is also really nice if you're interested in that. So और एक और अच्छी बात है कि there is 2-year stay back for student visas now. It started from September 2020. तो अगर आप यहाँ पे आएंगे और आप प्लेसमेंट्स के बारे में सवाल कर रहे थे तो आदित्य, आई वुड से प्लेसमेंट्स यहाँ पे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं. जैसे कि हर कोई कोर्सेज में प्लेसमेंट्स होते हैं, वैसे ही हमारे कोर्सेज में भी प्लेसमेंट्स होते हैं. और वो भी ऐसे कोई बात नहीं होती कि आप कौन सी ओरिजिन है या कहाँ से आते हैं. यस, एक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके qualities like your communication level or qualities like your skills, okay, your hands-on skills, your practical knowledge, your clinical knowledge, or how you can take your caseloads, or your determination and dedication, all this अगर ये सब commendable है तो definitely आपके कैपेबिलिटीज को देख के आपको जरूर एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकते हैं. और वैसे भी 2 साल की स्टे बैक है तो उस 2 साल में, उन 2 सालों में आपको जॉब हंट के लिए बहुत वक्त मिल रहे हैं. तो आई थिंक यू आर taking a good enough decision to go in for MMU University, take up the course of MSc in Advancing Physiotherapy, and you're getting enough time for a job hunt also. So go for it, Aditya Kammar. Alright, so we'll come back to today's video where I'll be sharing with you some top tips for writing a CV, as well as I would be trying to add up another thing about how to maintain your supporting information when you're giving in an application. So with your job application, നമ്മളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയട്ടെ. ഞാൻ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ, അതായത് ഒത്തിരി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് ടിപ്സ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് 6 ഡിഫറെന്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫോർ യു, സോ ദാറ്റ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇലാബറേറ്റ് ആയി പോവാതെ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ടു ദ പോയിന്റ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ഓൾ ദ ടിപ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മളൊരു CV എഴുതി തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ ഒരു കാര്യം, റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് what the job specifications are, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് റിക്രൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു CV എഴുതി തുടങ്ങാവൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ആർ ദ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്? സോ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ ജോബ് വേർ യു നീഡ്
where the job description is about the recruiter or the employer needs a physiotherapist who is well skilled in MSK, in musculoskeletal physiotherapy, or in pediatric physiotherapy, or something like that. So Devan, if you're watching me, see, you can keep your descriptions like that itself. You can keep your experience like that itself. Whatever experience you have in whichever field, you can keep it like that. But if the job description is not asking for that, then you're not applying for the right post. Atra matre ullu. That's the only difference. Okay, so just check what the description is and if you're applying for the right post or not. കാരണം നമുക്ക് exposure ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. So make sure you do that first. Then you have to, നമ്മുടെ ആ CV കാണുമ്പം തന്നെ, നമ്മുടെ എവിഡൻസസ് കാണുമ്പം തന്നെ പ്രോപ്പർലി ഒരാൾക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ. അങ്ങനെ അത്ര പ്രിസൈസ്, അത്ര കൺസൈസ് ആയിട്ട് വേണം ഒരു CV എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു A4 സൈസ് പേജ്, ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ്, MS വേർഡിൽ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ just 2 pages or 1 page 2 sides എന്ന് പറയുമല്ലോ, just that much മാത്രം അതിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ നോക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ അത്രയും ഒതുക്കി നിർത്താൻ നോക്കുക. I'll tell you why. Because നമ്മള് ഒത്തിരി കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഒരു സിവിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു റിക്രൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ, വെൻ ഹി ഗോസ് ത്രൂ യുവർ CV, he just takes about maybe 20 seconds to go through the whole thing. So ആ ഹോൾ ഇത് വായിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടും ഒത്തിരി അങ്ങ് ടു ദ പോയിന്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ it's not going to be impressive, right? So you want to make your CV as impressive as possible. ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ അതിനെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാര്യമായിട്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can definitely create an impression on your employer. So keep it only up to 2 pages if possible. Now keep the presentation clear. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഫോണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് ബോൾഡായിട്ട് അങ്ങ് അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫോൺസും പിന്നെ വെരി കോമിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പലതരം ഫോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് സ്മോൾ. യു കെൻ ഗോ ഫോർ സൈസസ് അപ് ടു 11 to 12, which is the standard size എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Go for that, and also make sure that it doesn't എല്ലാം പല രീതിയിൽ, all the points, like the main points, same font, bold, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് the descriptions all should go for same font, same size. Don't go for different phones and all that, and don't make it like here and there. All right, because you're trying to actually distract the reader by doing all such things, so don't go for that. Pinne I've said about large blocks of text. Yeah, again, bullet pointing in the karyana aduthathu. Don't go for large paragraphs, go for bullet points, because that can only make it really precise, make it readable. നമുക്ക് വായിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു എസ്സേ പോലെ എഴുതിട്ട് കാര്യമില്ല. I know a lot of you guys might be knowing all this, കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോബ് ഇന്റർവ്യൂസിനും പിന്നെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, നമ്മൾ CV അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, just to make sure that you're doing things right. So that's why. All right, then we'll go for about spacing well. Avoid lots of congestions, all letters together, even if you're doing a bullet point and you're going for elaborate descriptions and it's all congested together, it looks all crammed up, it doesn't look nice again. So don't go for that. Okay. Excuse me. And yeah, so that's it. I'll go for these top tips. The rest is all like the same thing, it's being repeated. I've written so much. I don't know what I was doing when I was writing down notes for top tips for CV. But yeah, so always remember, be to the point of the job description given on the job vacancy. Okay, like on the list. Make sure that you're applying for the right post. Make sure that your specifications, your whole description is pointed out, or it's bullet pointed, and also make sure that it doesn't go so very elaborate, more than 2 pages and all that, so that it stands in a very precise, concise way.
Yeah, so that's it about the top tips. So we'll get into the next section of this video, which is about how to give in your supporting information. All right. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ how to write your supporting information with your application form. അതിനെ പറ്റിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ഷോ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണം അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് യു ഷുഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വാട്ട് ഓൾ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് ആർ, ലൈക്ക് why are you interested in this profession or in this job role, and നിങ്ങളുടെ ആ സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റ് എന്താണ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ചൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു കാര്യവും, മീൻസ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ്, what difference does it make from the rest, okay, from the rest of the hospitals. അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെ യുൽ ഹാവ് ടു ഡു എൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീസെർച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് യു ഗോയിങ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ ജോബ് ദറ്റ് യു അപ്ലൈയിങ് ഫോർ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഹൗ ദിസ് പ്ലേസ് വർക്ക്സ്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആണുള്ളത്. യൂഷ്വലി ഇവിടെ ഓരോ NHS ട്രസ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് സോ മെനി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഇൻ എവറി NHS ട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുള്ള NHS ട്രസ്റ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ കാർഡിയാക് കെയർ, അത് കാർഡിയാക് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി ഹാവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ cardiac patients, അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ യു വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് ഓൾ ദ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ടുഗെദർ. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ജോബ് പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ your second heading is going to be experience and skills. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ experience and skills ഉണ്ട്, and like I told before, is it related to the post you're applying for. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡിങ് ആണ് കേട്ടോ. എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സ്കിൽസ് മൊത്തം അങ്ങ് എഴുതി വെച്ച് തീർക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല. വൈ ഈസ് ദ സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ആ ജോബ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ കെൻ യു ഡു യോർ ബിറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫർ, നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ദി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ജോബ് whatever you are applying for നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ വർക്ക് സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം, ഓർ എവിഡൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസിൽ 2 ബേസിക് സബ് ഹെഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസും വെക്കണം, ആൻഡ് അതർ റെലവെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസും വെക്കണം. അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്, മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റൊട്ടേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് വിച്ച് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൊട്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഇൻ ജനറൽ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് യോർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് ഗെയിൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതർ റെലവെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ഹെഡിങ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ് അല്ലെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ വോളണ്ടറി ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെ വേറെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ICUലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗിവൻ യുവർ ബെസ്റ്റ്, ആൻഡ് നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഹോൾ ടീം നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇനി ഈ സ്കിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ടിപ്പിക്കൽ സ്കിൽസ് ഫോർ എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഗുഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്.
നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേഷ്യൻസിനോടെയും നമ്മുടെ ഹോൾ ടീമിനോടെയും ബാക്കി കൊളീഗ്സ്, ദർ വിൽ ബി നഴ്സസ്, ദർ വിൽ ബി ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ്, ദർ വിൽ ബി ഡോക്ടേഴ്സ്, റെസിഡൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ പേര് കാണുമല്ലോ, ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ ഹു ആർ ഡൂയിങ് ദ റെസിഡൻസി. അപ്പം എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു റാപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വേണം. ആൻഡ് ഓൾസോ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ്. ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ്. കാരണം വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മാർഗമില്ല, സെമിനാർസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മാർഗമില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ചേഞ്ച് ടു വെബിനാർ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗിൽ നിങ്ങൾ എഫിഷ്യന്റ് ആണോ, അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് CV-യിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇൻ യുവർ സ്കിൽസ്. പിന്നെ ആർ യു ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആസ് വെൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം, അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്യാൻ യു വർക്ക് അണ്ടർ പ്രഷർ, ദറ്റ് ഇസ് യുവർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് യുവർ കേസ് ലോഡ്സ്, ക്യാൻ യു മാനേജ് യുവർ ഓൺ കേസ് ലോഡ്സ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ഈ ഡെഡ് ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള പേപ്പർ വർക്ക്സും സിസ്റ്റം വർക്കും ബാക്കി CPD പ്രൊഫൈലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ യുവർ എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് അപ് ടു ഡേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് IT സ്കിൽസ്. അഗൈൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കേപ്പബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിക്കാം. യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ്, അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ടിപ്പിക്കൽ സ്കിൽസ് ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പി ജോബ് റോളിന് ഉള്ള basic skills in the കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I haven't gone into the elaborate ones. Next, we'll talk about the next heading, which is knowledge of the sector that you're applying for. You should be able to show that you know all the values for the trust you're applying for. For example, നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ നോളജ്, നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് സമയത്തുള്ള ക്ലിനിക്കൽ നോളജ്, പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് റോളിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ നോളജ്, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ആസ് എ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗിവ് ഇൻ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ്, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Again, personal qualities is the next heading where you can identify and you can highlight your qualities and അത് എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ ജോബ് റോളിന് ആവശ്യമാണ്, എസെൻഷ്യൽ ആണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്, ഫ്ലെക്സിബിൾ, മോട്ടിവേറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അല്ലേ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ കൺഫേം യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഷോ യുവർ കൺഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഞാൻ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇഫ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് an opportunity to work with your trust, I would be happy and ever so grateful എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. And I'll also like to meet you at the interview and I'll be ever so happy to work for your trust and I'll do my best in this post എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലൊരു സെന്റൻസ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ CV-ക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പ് ടിപ്സ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന്, ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇമെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I'll again give my email in the description box and also you can message me for whatsoever queries that you have, whoever has got my number. And yes, you can also leave your comments in the comment section down below. Thank you all guys for your support and keep doing your best in this profession of physiotherapy. So physiotherapy is a very noble profession. You're getting the opportunity to serve people, which is one of the best you could do. So keep going ahead and ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും all your dreams, let it all come true. Okay, God bless. Thank you all. Like, share and subscribe for more such videos.